సెషన్ 3 అని కనిపిస్తుందా? ఓకే. I hope in previous session just we are discussing about procedures, right? అంతే కదా? ప్రొసీజర్స్ మాట్లాడుతుంది. ఒకసారి నోట్స్ ఏమైనా రాస్తున్నారా మీరు? నోట్స్ ఏమన్నా అట్లా? We are discussing about procedures, something like this. కంపైలేషన్ ఫేజ్, ఆ ఫేజెస్ చెప్పాను అనుకుంటా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి డిజైన్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ అన్నట్టు. డిజైన్ ఫేజ్ అంటే ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ డిజైనింగ్ డిజైనింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. అంటే మనం యాక్చువల్గా ఏ లాంగ్వేజ్లో చూసుకున్నా, సి లాంగ్వేజ్లో చూసుకున్నా, C++ లాంగ్వేజ్లో చూసుకున్నా, జావా లాంగ్వేజ్లో చూసుకున్నా, ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనము ప్రోగ్రామ్ మనం డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ వాట్ ఫేజ్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనము ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం డిజైన్ చేయాలి. దాన్ని ఏమంటామంటే డెవలప్మెంట్ కూడా అంటాం అన్నట్టు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము షోరూమ్కి వెళ్తున్నాము, మనం ఒక బైక్ కొనాలనుకో, ఫస్ట్ ఆ బైక్ అనేది ఏంటి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయి ఉండాలి. ఎస్ఆర్ను? అలానే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్ మనం యూజ్ చేయాలనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్పే అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ లైక్ ఫోన్పే యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు, మనం మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే మనం మనీ పే చేయొచ్చు, నెంబర్ 2 కావాలంటే మనం మొబైల్ కూడా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫోన్పే అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఫోన్పే అనేది ఒక అప్లికేషన్. ఫోన్పే ఇస్ వాట్? ఫోన్పే అనేది ఒక అప్లికేషన్. ఎలా అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో మనం దాన్ని ప్రోగ్రామ్ కూడా అనొచ్చు అన్నట్టు. సో ఫోన్పే అంటే మనం డైలీ లైఫ్లో మనం ఫోన్పే లేకపోతే గూగుల్ పే యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఈ ఫోన్పే లేకపోతే గూగుల్ పే అనేది ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ అన్నట్టు. అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో దాన్ని అప్లికేషన్ కూడా అంటాం అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోన్పే యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆ అప్లికేషన్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ డిజైన్ చేయాలి. ఇన్ అదర్ టర్మ్స్ ఆ అప్లికేషన్ మనము డెవలప్ చేయాలి. సో who is taking this responsibility? This is taken care by whom? This is taken care by developer. అంటే డెవలపర్స్ ఉంటారు అన్నట్టు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో. సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ప్రోగ్రామర్స్. ప్రోగ్రామర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఓకే అప్లికేషన్స్ని డిజైన్ చేయాలన్నట్టు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక బైక్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ బైక్ షుడ్ బి వాట్? మ్యానుఫ్యాక్చర్. సో బైక్ ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు? మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు అన్నమాట. మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే మనం బైక్ని మనం డిజైన్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే బైక్ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు. అలానే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో మనకి ఎవరు ఉంటారు అంటే డెవలపర్స్ ఉంటారు, లేకపోతే ప్రోగ్రామర్స్ ఉంటారు అన్నట్టు. దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్? దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డెవలపింగ్ వాట్? ద ప్రోగ్రామ్స్. Able to follow? Okay, so here we are using some software components. Here we are using what? Here we are using some software components. What are the software components called? Okay, it is called what? It is called editor. What is it called as? Editor. అంటే మనం ఎడిటర్ యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం నోట్ ప్యాడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, నోట్ ప్యాడ్ కూడా ఒక ఎడిటర్ అన్నట్టు యాక్చువల్గా. సో మనకి చాలా ఎడిటర్స్ ఉంటాయి మార్కెట్లో. ఎలా అంటే నోట్ ప్యాడ్ అనేది ఒక ఎడిటర్, అలానే నోట్ ప్యాడ్ ++ అనేది కూడా ఒక ఎడిటర్. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వర్డ్ ప్యాడ్ అనేది కూడా ఒక ఎడిటర్ అన్నట్టు. కానీ సి లాంగ్వేజ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ జస్ట్ మనము వీఆర్ యూజింగ్ విచ్ ఎడిటర్? We are using something like the Turbo C editor. Able to follow? Suppose మనం ఒక సి ప్రోగ్రామ్ మనం డిజైన్ చేయాలంటే మనం ఒక స్పెసిఫిక్ ఎడిటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం.
దాన్ని ఏమంటామంటే టర్బో సి ఎడిటర్ అని అంటాం అన్నట్టు. క్లియర్? సో ఈ ఎడిటర్తో వర్క్ చేయాలంటే మనం ఒక స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము. దాన్ని ఏమంటామంటే టర్బో సి సాఫ్ట్వేర్ అని అంటాం అన్నట్టు. ఎలా అంటే సపోజ్ మన మెషిన్లో ఎంఎస్ ఎక్సెల్ మీద వర్క్ చేయాలంటే, లేకపోతే ఎంఎస్ వర్డ్ మీద వర్క్ చేయాలంటే మనం ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామో, మన సిస్టంలో ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, అంతే కదా? సో మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మనం ఎక్సెల్ మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే వర్డ్ మీద అన్న వర్క్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. అలానే ఆల్రెడీ నేను ఏం చెప్పానంటే ఒక సి ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ వాట్ విచ్ ఎడిటర్? టర్బోస్ ఎడిటర్. బట్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ టర్బోస్ ఎడిటర్? ఎలా అంటే హౌ వీఆర్ గెటింగ్ నోట్ ప్యాడ్? మనకు నోట్ ప్యాడ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఎలా అంటే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇమీడియట్గా మనకి నోట్ ప్యాడ్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో on the installation of what? Windows operating system, by default we are getting which editor? Notepad. Then in the case of Turbos editor, suppose మనకి టర్బోస్ ఎడిటర్ ఏంటంటే మన మెషిన్లో ఉండాలంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నట్టు. మన ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్ సాఫ్ట్వేర్? దాన్ని టర్బోసి సాఫ్ట్వేర్ అని అంటాం అన్నట్టు. వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ వాట్? టర్బోసి సాఫ్ట్వేర్. సో ఇన్ టుడే సెషన్ లైక్ మనము టర్బోసి సాఫ్ట్వేర్ మనము ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఎలా అంటే నేను ఫైల్స్ షేర్ చేస్తాను కొన్ని. సో జస్ట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ సమ్ ఫైల్స్ టుడే, లైక్ that may be in WhatsApp. You can మెయిల్ ఓకే ఓకే మెయిల్ ఐడి షేర్ చేస్తారా? Okay, yeah. Okay, yeah, this one. So just I'll share this software. Okay, just hold on. Okay. Yeah, currently you are seeing I'll be sharing in 5 to 10 minutes. Okay. సో జస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఓకే ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జావా మీద వర్క్ చేయాలంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. దాన్ని జేడీకే అంటామంట. జేడీకే అంటే జావా డెవలప్మెంట్ కిట్. మేబీ ఆఫ్టర్ 2 or 3 days వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ వాట్? జావా అంటే జావా అప్లికేషన్స్ మీద. సో జావా మీద వర్క్ చేయాలంటే వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్. వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ సంథింగ్ లైక్ జేడీకే. JDK stands for what? Simple. JDK stands for something like Java Development Kit. Okay. Suppose మనము సి లాంగ్వేజ్ చూసుకుంటే వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్. మనము టర్బో సి సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అన్నట్టు. లైక్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ టర్బో సి సాఫ్ట్వేర్. ఓకే. అలానే మనము .NET మీద వర్క్ చేయాలంటే
ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే విజువల్ స్టూడియో అనే పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, .NET అనేది కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ అన్నట్టు, అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టు మనము ఏం చేయాలంటే ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం సి లాంగ్వేజ్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పాను, మనం సి లాంగ్వేజ్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం టర్బో సి అనే సాఫ్ట్వేర్ని మనము ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. సో మన మెషిన్లో పక్కా ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, టర్బో సి అనే సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. కరస్పాండింగ్ మనకి ఒక ఎడిటర్ వస్తుంది, దాన్ని ఏమంటామంటే టర్బో ఎడిటర్ అని అంటాం అన్నట్టు. సో నోట్ప్యాడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా, యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ అంత కొంచెం కాంప్లెక్స్ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు, ప్రొసీజర్ కొంచెం కాంప్లెక్స్ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఈజీగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం టర్బో ఎడిటర్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టర్బో ఎడిటర్? సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం కొన్ని సి ప్రోగ్రామ్స్ మనము డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. వాట్ ఈస్ దట్? వీ కెన్ జస్ట్ డెవలప్ వాట్ వీ కెన్ డెవలప్ సంథింగ్ లైక్ వాట్ సమ్ సి ప్రోగ్రామ్స్. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఒక సి ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఒక సి ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మనము #include stdio.h అని రాయాలన్నట్టు. సో దీన్ని ఏమంటామంటే దీన్ని ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టర్ అని అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సంథింగ్ లైక్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్. ఓకే, బిలో ఏం చేయాలంటే ఇమీడియట్గా మనం వాయిడ్ మెయిన్ అని తీసుకోవాలన్నట్టు. సో in previous session we are discussing about what void main. ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ చెప్పాను కదా ప్రీవియస్ సెషన్లో, జస్ట్ void main. What is a void main? Void main is what? A procedure. Clear? Below just we are taking what? Printf, whereby just we want to print a message like something like what? Hello world. సో ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుందంటే మనకు ఒక సి ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుంది, ఒక సింపుల్ సి ప్రోగ్రామ్. ఎలా అంటే మనం ఒక సి ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఫస్ట్ మనం #include stdio.h తీసుకోవాలన్నట్టు. దాన్ని ఏమంటామంటే ఈ లైన్, దీన్ని ఏమంటామంటే ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ అంటాం అన్నట్టు. దెన్ వాట్ ఈజ్ stdio.h? ఇక్కడ మనకి stdio.h అని కనిపిస్తుంది కదా. దెన్ వాట్ ఈజ్ stdio.h? stdio.h ఈజ్ ఏ హెడర్ ఫైల్. దాన్ని ఏమంటాము, దాన్ని హెడర్ ఫైల్ అని అంటాం అన్నట్టు, stdio.h. సో మనం ఫస్ట్ ఒక సి ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే హెడర్ ఫైల్స్ మనము యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. అంటే ఈ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ హెడర్ ఫైల్? ఎలా అంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం ప్రింట్ఎఫ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము కదా. సో వాట్ ఈస్ అ ప్రింట్ఎఫ్? ఇక్కడ ప్రింట్ఎఫ్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రింట్ఎఫ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ వాట్? ఏ ప్రొసీజర్. Able to follow? Even when we talk about main, even main is what? Even main is also what? Even main is also what? A something like what? A procedure. Why we are using procedures? Because in a C, just because C is what type of language? C is something like a procedural language. What language? Procedural language. Sometimes it is also called what? It is also called the procedure oriented language. What language? Procedure oriented language. What it means? I am telling that C is what? A procedural language. అంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ప్రోగ్రాంలో ప్రొసీజర్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే వీఆర్ యూజింగ్ వాట్? వీఆర్ యూజింగ్ ప్రొసీజర్స్ వేర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. సో మనం ప్రొసీజర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సీన్ ఏమంటామంటే ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం అన్నట్టు. అంటే మనం ఏ సి ప్రోగ్రామ్ చూసుకున్న పక్కా మనకి వాయిడ్ మెయిన్ అనేది ఉండాలన్నట్టు. ఓకే, అలానే కొన్ని ప్రొసీజర్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ వాట్? ప్రింట్ఎఫ్. సో మనం ఒక సి ప్రోగ్రామ్ చూసుకుంటే మనం ప్రొసీజర్స్ యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో దాన్ని ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ అంటాం అన్నట్టు. So if we are using procedures, what is that? If we are using procedures, we are following what? We are following, okay, like we are following what? We are following something like procedure oriented programming. Which programming? Something like
ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ప్రతి లాంగ్వేజ్కి వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఎలా అంటే మనం సి లాంగ్వేజ్ చూసుకుంటే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సంథింగ్ లైక్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. What is a procedure oriented programming? In shortcut, it's called POP. What is procedure oriented programming? Procedure oriented programming అంటే సింపుల్, మనం ప్రొసీజర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. మన అప్లికేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే 90% మనం ప్రొసీజర్స్ యూజ్ చేస్తామంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? Procedure oriented programming. Suppose when we talk about C++ or when we talk about Simula, when we talk about Smalltalk, or when we talk about what? Java or .NET, or it may be something like what? Ruby. Okay, it may be what? It may be something like what? Ruby. So just we are following what? We are following which programming? We are following something like object oriented programming. Which programming? Object oriented programming. So in this course we will be talking about the Java. So we are following which programming? Tell me. We are following something like what? Object oriented programming. So when we talk about ADA is also what? A language. We are following which programming? We are following something like what? Modular programming. When we talk about a JavaScript, or when we talk about a VB script, or when we talk about what? Adobe Flex, this we are following what? We are following something like, okay, object based programming. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ కనిపిస్తున్నాయి అన్నట్టు. C++, Smalltalk, Java, etc. కానీ ప్రతి లాంగ్వేజ్కి లైక్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ వాట్? ఓకే, లైక్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్, సమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as what? It is also called as something like what? Paradigm. దాన్ని ఏమంటాము? పారాడిగమ్ అని అంటాము. ఎలా అంటే మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం 2 బిల్డింగ్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసాము. బిల్డింగ్ 1 ఏంటంటే బిల్డింగ్ 1 ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్? ఇట్స్ ఓన్ ఆర్కిటెక్చర్. బట్ వెన్ కమింగ్ టు బిల్డింగ్ 2 ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్? ఎ డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్. Okay, it means that the style should be what? Different. The way how we are constructing building 1 is completely different from how we are constructing what? Building 2. So a building is having what? Its own architecture. Architecture means the construction style. Similar way, a language, which language? Programming language is having what? Its own paradigm. Paradigm means programming style, I mean to say. Clear? What is paradigm? Paradigm means something like what? A programming style. Are you able to follow? Programming style. Clear? We are using this term paradigm continuously. In the Java course, we'll use this term paradigm. Paradigm means how we are building your applications. Clear? For example, in C, how we are building our applications. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం కంప్లీట్గా ప్రొసీజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో సి లాంగ్వేజ్లో ఏ పారాడిగమ్ ఫాలో చేస్తున్నామో? వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ పారాడిగమ్. ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ జస్ట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ విచ్ పారాడిగమ్? వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సంథింగ్ లైక్ వాట్? ద ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ పారాడిగమ్. పారాడిగమ్ అంటే ఏంటి? పారాడిగమ్ మీన్స్ ద ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్. వాట్ స్టైల్? Programming style. But when we talk about ADA is also what? A language. We are following which programming? Modular programming. When we talk about a JavaScript, VB script or Adobe Flex, we are having what? Object based programming. Clear? So we have so many types of programming. Procedure oriented programming. In Java, we are following what? Object oriented programming. In ADA, we have modular programming. But in scripting languages, for example, in HTML, in a web page, we are using a JavaScript 100%. In real time, in a web page, compulsory we are using what? JavaScript. So there we are following which programming? Object-based programming. Clear? In the upcoming session, we will talk about what? Object-oriented programming. Why? Because Java is always working on what? Because Java is always using which type of programming? Java is always using object oriented programming. Clear? So
Let us get back to C language. C is following which, okay, like C is following what? C is following what programming? Procedure oriented programming. అంటే ఏంటంటే మనం ఒక సి ప్రోగ్రామ్ మనం డిజైన్ చేయాలంటే మనం కంప్లీట్గా ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ యూజింగ్ వాట్ ప్రొసీజర్స్. ఏబుల్ టు ఫాలో. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఒక సి లాంగ్వేజ్, ఒక సి అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది. సపోజ్ హియర్ వీఆర్ ఫైండింగ్ వాట్, సపోజ్ హియర్ వీఆర్ ఫైండింగ్ వాట్ ఎ సి అప్లికేషన్. ఎలా అంటే ఎప్పుడు మనం సి అప్లికేషన్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అని స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. అంటే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అనేది ఏంటంటే ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ ఏమంటాం దాన్ని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్. పర్పస్ ఏంటంటే ఈ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ ఏం చేయొచ్చు అంటే మన ఒక హెడర్ ఫైల్ని మనం తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ ఏ హెడర్ ఫైల్ తీసుకున్నామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ stdio.h. What is a .h? .h means it is okay, like it is what type of file? Header file. ఎలా అంటే సపోజ్ మన కంప్యూటర్లో ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉండొచ్చు, పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఉండొచ్చు, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ప్రతి ఫైల్కి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ stdio is having which extension .h. So whenever you are finding .h, దాన్ని ఏమంటామంటే హెడర్ ఫైల్ అని అంటాం. సపోజ్ ఒక ఫైల్ పీడిఎఫ్ ఎండ్ అయితే ఏమంటాం, దాన్ని పీడిఎఫ్ ఫైల్ అని అంటాం కదా. అలానే ఇక్కడ .hతో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే హెడర్ ఫైల్ అంటాం అన్నమాట. ప్రతి ఫైల్కి మనం ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట. సపోజ్ ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ద ఎక్స్టెన్షన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇస్ వాట్ .java. క్లియర్? ఆన్ కంప్యూటర్ every file is having what an extension. Clear? For example, మనం పిక్చర్స్ ఫోటోస్ తీసుకుంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఏముంటుంది .gif అని ఉంటుంది, లేకపోతే .png అని ఉంటుంది అన్నమాట. అలానే ఇప్పుడు మనం ఒక సి ప్రోగ్రామ్ మనం రాయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే హెడర్ ఫైల్స్ అని యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఎలా అంటే ఇక్కడ మనం ఒక హెడర్ ఫైల్ యూజ్ చేస్తాము, దాన్ని stdio.h అని అంటాం అన్నట్టు. సో why we are including this header file? ఎలా అంటే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం printf యూజ్ చేస్తాం కదా. printf అనేది ఏంటంటే ప్రొసీజర్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ ప్రింటింగ్ సమ్ అవుట్పుట్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ ప్రింటింగ్ సమ్ అవుట్పుట్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ప్రింటింగ్ వాట్? సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ వాట్? సింపుల్, it is for printing what? Some information. I told about what? I told about output. ఎలా అంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ని మనం ఓకే రన్ చేసినప్పుడు కొంచెం అవుట్పుట్ కావాలన్నమాట. వీఆర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వాట్ సమ్ అవుట్పుట్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో మనం సి లాంగ్వేజ్లో మనం ఏమైనా అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలంటే ప్రింట్ మీన్స్ డిస్ప్లే. వాట్స్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డిస్ప్లే. క్లియర్? If we want to display what? If we want to display some output, we are using what? Printf. What is a printf? Printf is what? A procedure. Clear? Kani the procedure, like from where we are getting this procedure? We are getting this procedure from which header file? From the header file stdio.h. Able to follow? ఎలా అంటే మనము సి లాంగ్వేజ్లో మనం ఏం చెప్పాము, విచ్ సాఫ్ట్వేర్ యూఆర్ ఇన్స్టాలింగ్? టర్బో సి సాఫ్ట్వేర్. In today's session, we are installing which software? Turbo C software. సో ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే మనకి హెడర్ ఫైల్స్ వస్తాయి అన్నట్టు. వన్ ఆఫ్ ద హెడర్ ఫైల్ is what? stdio.h. Able to follow? So when we are installing what? When we are installing which software? When we are installing something like what? When we are installing something like what? Turbo C software. Which software? Turbo C software. We are getting what? We are getting some header files. We are getting what? We are getting some header files. అంటే చాలా header files వస్తాయి అన్నట్టు. Not some. We are getting so many header files, I mean to say. Okay, and one of the header file is what? Symbol. One of the header file is something like what? One of the header file is, okay, stdio.h. What is that? stdio.h. So why we require stdio.h? అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే stdio.h యూజ్ చేస్తున్నామా?
Again, I am telling you, stdio.h is what type of file? Header file. But from where we are getting this header file? From which software? Tell me. TurboSys software. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? వీఆర్ గెటింగ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్, MS Word, etc. Similar way, when we are installing a TurboSys software, we are getting what? We are getting some files. These are called as what? Header files. What does a header file contain? Okay, what does a header file contain? That is more important. What does a header file contain? Important. Header file contains what? Some procedures. What is that? It contains what? Some procedures. Example, here we have which header file? stdio.h. ఇక్కడ ఏముందంటే మన ఏ హెడర్ ఫైల్ ఉంది? stdio.h అనే హెడర్ ఫైల్ ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ హెడర్ ఫైల్లో మనకు ప్రొసీజర్ చూస్తాం, ప్రింట్ ఆఫ్. నాట్ వన్ ప్రొసీజర్, వీ కెన్ ఫైండ్ సో మెనీ ప్రొసీజర్స్. వాట్ ఇస్ దట్? Okay, we will follow another link. The meeting is ending in 10 minutes. Okay, I'll share you the link. Okay, so what does a header file contain? Again, I'm telling you, a header file contains what? Some procedures. Example, when we talk about something like stdio.h, it contains what procedures? Like a printf. Similar way, just we are also having what? A scanf. Able to follow? So what is the purpose of printf? Printf is for printing some output. Able to follow? So mostly in the programs, just we are using printf and scanf. What is the purpose of printf? What is printf? Again, I am telling you, printf is what? A procedure. For which purpose? To print what? To print some output. So using my program, what I want to do? I want to print some output. We are using what procedure? Printf. Able to follow? Similar way, when we talk about a scanf, scanf is also what? Scanf is also something like what? A procedure. For what? To like to read some inputs. What is that? To read some inputs. In one session, we are discussing about what? An ATM program. Yes or no? So, for example, you are going to ATM. Just we are finding what program? ATM program. Right? Okay. So using this ATM program, what we can do? We can perform what? We can perform something like what? Transactions. Example, a balance inquiry. Yes or no? Okay, something like what? A balance inquiry. Clear? So to perform balance inquiry, just what a customer has to do. Again, I'm telling you, the customer has to give some inputs. What the customer has to do? The customer has to what? Provide some inputs. What is the first one? Okay, like he has to give what? The PIN number. Yes or no? Number two, just no, the first one is what? First, he has to specify what? The type of account. Yes or no? He is specifying what? The type of account. And how about number two? He has to enter what? The PIN number, right? So suppose if we are not giving these inputs, how many inputs? Two inputs. To make it simple, first we are giving what input? The type of account. Number two is what? The PIN number. Clear? So based on this inputs, what is ATM doing? It is performing what? A transaction. Currently, it is what? A balance inquiry. Clear or not? Similar way, when we are writing what? A program in C language, sometimes we have to read some inputs. To meet this requirement, we are using which procedure? A scanf. Able to follow? So in a C program, if you want to read what? If you want to read some inputs, we are using which procedure? A scanf. Able to follow? But from where we are getting this procedure? Simple. We are getting this procedure from which header file? stdio.h. I hope that's clear. So in our C program, always we are taking what? Hash include stdio.h. Why? Because in this particular header file, we are having what procedures? Printf. And similar way, we are having what? Something like what? Scanf. You have any questions? Everyone? All of you, do you have any questions?
Okay, yeah. So this is what a program, C program. Every program is having what a structure. Like every program is having what a structure. Like like for example, when we talk about a building, suppose when we talk about a house, at the top we are having what a roof, yes or no? Below you are having what walls, and below you are having what the flooring, right? And at the bottom you can find what basement, foundation wall, something, right? So that is the structure of what a house. So where is the roof? At the top. Similar way, at the top of what your C program, we can find what header files. Able, I hope that's clear. Like in a house, at the top we are finding the roof. Similar way, okay, at the top of a C program, we are finding what your header files. So if you want to use any header files, we are writing what? We are writing something like what? Precursor directive. Clear? Okay, again I am telling you, like what is stdio.h? It is what a header file. Clear? Okay, so in my program, I want to use a header file. We are writing what? We are writing something like what? A precursor directive. Just write down all this. Take down all this. Just write down. Just write down some notes. I'll be back in in 1 or 2 minutes. Just write down that. Yeah.
Just we'll follow one more link. I hope the meeting is going to end this particular link. Okay. You can use other link that I have shared already. Okay. The session. Okay, just I'm resharing my screen. Just I hope just I have shared these notes in WhatsApp already. Okay. So for some, yeah. So again, I'm telling you like what is stdio.het is a header file, very important. In a Java, we are having what of packages. What are called packages. Packages. It differs from language to language. For example, in C and C++, just what we are finding header files. In the case of Python, just we are finding what pandas. They are called pandas. Okay, in .NET, just we are finding what in .NET we are finding something like namespace, otherwise namespaces. In Ruby, okay, just okay, like just we are finding what gems. These are called what gems. Then how about a Java? In the case of Java, just we are finding what packages. Able to follow? For example, in C program, just we are having what header files. In a Java, just what we are finding packages. Clear? So I'll use that terminology in the upcoming sessions. I will tell that like in C we have header files. Similar way Java in a Java also just what we find the packages. I'll use what the same terminology. Able to follow? So every programming language is having what its own files. These are called what? These are called something like library files. These are called as what? These are called as something like what? These are called as something like the library files. Able to follow? In C language, what are the library files? Header files. In Python, what they are called pandas.
In .NET, we are having what namespaces. In a Ruby, just we are finding what gems. In a Java, just we are finding what packages. I hope that's clear. So every programming is language is having what some sort of header files. In a C language, just we are finding what header, okay, header files. Able to follow something like this, okay. So what is the requirement of stdio.h? Simple. In stdio.h, just we are finding what procedures? Printf and scanf. Purpose. Using a printf, we can print some output. Similar way, using a scanf, what we can do, we can read what some inputs. Clear? I'll share these notes, okay, shortly. Yes, yeah. Now just we are moving further. Important things is just I am telling that always we are printing the output. I am telling that just using a program we can print the output. Using a program, what we can do, we can read some inputs, right? In a C language, if we want to print the output or if we want to read some inputs, what we are doing in a C language, okay. So what we are doing is in a C language or in C program, suppose to read some inputs. I want to read what? I want to read some inputs, or we want to print what? We want to print some output. What we are doing? We are using what? We are using a device. What is that? We are using a device. What is that device? That device is called as what? Console. I hope yesterday I told you, right? Console, or it is also called as what? Something like what? Command prompt. What's it called as? Command prompt. Okay. So in C program, if you want to read some inputs or if you want to print some output, we are using what? A device. That device is called as what? Console or command prompt. For example, in a mobile phone, you are finding a screen, right? Yes or no? Every mobile phone is having what? A screen. Using the screen, for example, in screen you can find what? Keypad, right? Yes or no? Using the keypad, what you are doing, just you are able to provide what? Some inputs, right? Clear or not? So on the screen, using the screen, what you are doing, suppose you don't have the screen. Suppose if the mobile screen is damaged, can you enter the input? No. Can you see any output? No. Output means any information? No. I am telling what? The mobile screen is damaged. So we may not be able to give some inputs, or we may not be able to display what? Some information. Clear? Like in a mobile phone, we are having a screen. In C program, just we are having what? A console or a command prompt. Clear? Example, just today, just we'll work on this software, Turbo C software. For example, just I'll be running one application, like I'll be running what? I'll be running one application, one sample C application in Turbo C. What is it? I'm running one sample application where in Turbo C today. Okay. Now, this I'll share a new screen. That would be this one. Okay, yeah. So just here, I hope you are finding some blue screen, right? You're finding some blue screen, right? Something here. You can find hash include stdio.h. Yeah, actually, we are finding void main. Just I'll increase this font window. Put
Yeah, this is the turbo software. This one on your machine, you can also install what the same software. Which software? Turbo C software. Clear? So you are finding, you are able to find what a program like hash include, right? So you are designing this program where in which editor? Turbo C editor. Able to follow? Okay. So just apart from printf, we are using some more processes like CLR SCR. What is that? CLR SCR. Similar way, just we are having what? Get ch. Able to follow? Apart from printf, we are including two more procedures like CLR SCR, and we are finding what? Get ch. What is a CLR SCR symbol? It is for something like, it is for clearing the screen. What is that? It is for what? Clearing the screen. Screen means your console. What do you mean by clearing the screen? For example, you are going to a classroom. Suppose you have completed the first class. Okay. So by the time you are completing the first class, the professor might have written so much on the board, right? Suppose you are jumping to the second class, we may have one more professor coming here into the class. So what that professor is doing in second class, he is clearing the board. Yes or no? So okay, in second class, what the professor wants to do, he wants to use what? The same board, right? Are you getting it or not? In a classroom, what we can find? Board, blackboard or whiteboard. So okay, in all the classes, what we are doing for all the classes, we are using what? The same board, blackboard or whiteboard. But when we are jumping to the next class, what we are doing, what is the professor doing? He is rubbing the board or he is clearing the board. Similar way, in C language, we can jump from one program to the other program. Understood? So like before we are printing any information, what we have to do, first we are clearing the screen. Screen means your console. Like in one from first class, we are jumping towards second class. So in second class, what is the professor doing? He's rubbing the board. Otherwise, he's clearing the board. Similar way, whenever we are running what? Our programs, C programs, what we have to do, we have to clear what? Our screen. Today I'll show you where is that screen. Clear? I hope that's clear. So if you want to clear what? The screen. For example, in your classroom, we are using what? Duster. A duster is for what? Clearing the board or rubbing the board. In C language, to clear the screen, we are using what? CLR SCR. What is that called as? CLR SCR. So what is CLR SCR? CLR SCR is also what? CLR SCR is also something like what? A procedure. Just write down. CLR SCR is what? CLR SCR is also something like what? A procedure. Like previously we were talking about printf, right? Printf is what? A procedure, already explained. It is for printing some output. Similar way, here just we are taking CLR SCR. You may ask me a question, what is the requirement of CLR SCR? For example, in a classroom, what is the requirement of a duster? It is for rubbing the board or it's for clearing the board. Similar way, just in the C language, just what we have in C language, just we are having something like what? CLR SCR. What is CLR SCR? Again, I'm telling you, CLR SCR is what? A procedure. It is for what? It's for clearing the screen. Clear? So before you are printing an output, it means before using a printf, what you have to do? You are using a procedure. Which procedure? CLR SCR. Clear? Okay. Similar way, just okay, like we know that we are getting some output, right? When we are running program, we know that we are getting what output, right?
I want this output to be displayed for some interval of time. Okay, I'll explain that shortly, right? I'll talk about getCH shortly, right? Yeah. So just what you are doing here, you can observe that you are designing what a C program. Just you can keep on typing. Just okay, you can keep on typing hash include. Okay, you can type this program. Okay, like maybe today or tomorrow in what on your machine. Okay, clear? So here this is called what is this blue color? Here we are finding some region where in blue color. This is called what turbo C editor. I hope that's clear. Turbo C editor. So whenever just okay, this is called what turbo C editor. It means we are designing what our program, which program. After design, what we have to we have to compile our program. Can you find something like compile something? Can you find compile somewhere? Compile. Now it's is a screen updated compile. I told that a program is having got three phases. First one is a design phase. Design phase means we are designing the program. Number two is what a compilation phase. We are checking for what errors, right? Already explained. So after design, what we have to do, we have to compile our programs. Just you can use compile. Click on compile. That's all. So here, are you finding any errors? Tell me. It is showing what zero errors. It is showing what zero errors. Able to follow? I hope the screen is very small, right? Like it is showing what zero errors. So, for example, if I am removing semicolon somewhere here, if I am removing what? If we are removing what semicolon, again, if you compile the program, just what you can find error. How many errors? One error. Is the screen updated? Hello, is the screen updated? Yeah. Why we are getting the error? Because we are not following what rule? Syntax rule. Able to follow? So while we are designing our programs, already I told we have to follow what some rules. These are called what? Syntax rules. SYNTAX. SYNTAX syntax rules. If we don't follow these rules, we are getting what errors? Syntax errors. So here important points are what? What rules we have to follow? Syntax rules. If we violate these rules, if we are not following these rules, we are getting what errors? We are getting something like what? The syntax errors. Clear? Example, after using a printf, just you have to take what a semicolon. It is what a syntax rule. If you are violating this rule, it means if you are not taking this semicolon, we are getting which error? Syntax error. Clear? Okay. So now just we will move further. Again, just we'll compile the program. Again, just we can find how many errors? Zero errors. Clear? Again, just we are finding what? Again, just we are finding what? Something like what? Zero errors. It means what? It means that the program is compiled what? Successfully. What does it mean? Okay. Can you share your screen? Just wait. Just wait. Otherwise, just you can share your screen. Moses, can you share your screen? Just I'll give the permission. Uh, uh, hmm, I'll give the permission. Just I'll tell you like where to install what your software, all that. Okay, I'll help you.
Okay, sure. This one, right? Uh, okay, accept it. Yeah. Here we have remote control, right? Yeah, sure. Yeah. So I'll tell you like where you have to install what your Turbo C software. Okay. I hope I'll stop sharing. If I stop sharing, yeah, this one. Okay. Disable. Not this one. Okay. View. Can you again share the screen otherwise? Okay. Uh-huh. Okay. So first disable. Okay. Okay, let's get back to our program. We'll do that tomorrow. Okay. Yeah. So compile. Okay. Yeah. Just this is what compile. Uh, uh, I've got multiple screens. Wait. Yeah. This one. Suppose the program is compiled what successfully. Or that. Suppose the program is compiled successfully. Okay. This one is what demo. So this is our first program. We know that just what we are doing. We are compiling the program. Yes. How many errors we are finding? Zero. If we are not, if we are finding zero errors, it means the program is not having what any errors. Okay. It means what? It means that the program is not having what any errors. In other terms, compilation is what successful. Suppose we are launching a rocket and the satellite is put where in the orbit. We are telling what the launch is successful. Clear? Suppose the satellite is installed where in the orbit. We are telling what the launch is successful. Similar way, here the compilation is successful. Compilation. Compilation is what the second phase. We have completed design phase. Yes. We have designed the program already. Yes. What is phase number two? Compilation. Compilation means we are compiling our programs. Okay. So why it is for what? It is for checking which errors, syntax errors. It is for what? Simple. It is for checking what? It is for checking which errors. It is for checking syntax errors. What errors? It is for what? Simple. It is for checking what? It is for checking uh, okay, syntax errors. Okay. So if you don't have any errors, which are syntax errors, compilation is what? Successful. What is the third phase? The third phase is just what you can do is simply you can run your program. You can click run. I hope the screen is updated. Just you can click on what? Run. Next to compile we have run. When we click on run, just we can find what the output. Hello world, right? Yeah. So where you are displaying this output, you are finding something in black color, right? That is called as what? The screen. Clear? Like in a mobile phone, you are having a screen. In Turbo C also just we are finding what a screen. Output is always displayed where on the screen. Output is always displayed where on the screen. Sometimes it is also called what? Console. Can find the output. Hello world. Until I'm entering a key,
I want to see this output. Able to follow? Until I am entering any key. Any key means any key on the keyboard. I want to see this. What I want to do? I want to see this output. Are you getting it? Suppose I am entering any key where what is happening? The output is what? Vanishing. Able to follow? Are you getting it or not? So until I am entering a key, I want to see the output. We are using what? Get ch. Able to follow? Get ch means we want to see the output until we are entering a key. So for some time, we are able to see the output, yes. But as soon as, just I'll run the program once more. Hello world. It will stay even for 5 minutes or 10 minutes, even for 1 hour also. But once I'm entering any keyword on the keyboard, okay, the output is what? Vanishing. So what is get ch? Get ch is also what? Get ch is also something like what? A procedure. For what? It is for seeing the output until what time? Until we are entering a key. I hope that's clear. So in this particular program, we are finding 3 procedures. The first, just write down this program, otherwise just take down. I'll give time. Just take down. Yeah.